Estaba escoltando los restos de un soldado caído. La Aerolínea intentó detenerlo. Gran error. El aeropuerto estaba lleno de gente, como siempre. Familias arrastrando maletas, viajeros de negocios mirando sus teléfonos, niños corriendo por los pasillos. Pero, entre toda esa rutina, había algo distinto ese día. El coronel David Carter, con su uniforme impecable y medallas brillando, caminaba con paso firme hacia la puerta de embarque. No lavaba solo su propio peso sobre los hombres, sino el de un soldado caído, un joven que nunca volvería a casa. Pero, el coronel David Carter caminaba por el aeropuerto, cada paso resonando sobre el suelo de cerámica pulida. Era un sonido que conocía bien. Había recorrido este mismo camino en innumerables ocasiones, pero hoy había una diferencia clara. El peso de su uniforme, con sus medallas y distinciones, no era nada comparado con el peso que lavaba en su corazón. En la pista de aterrizaje, esperando ser transportado a su destino final, estaba el féretro de un joven soldado. El soldado de primera clase Jason Reynolds, quien a los 21 años había perdido la vida mucho antes de lo que cualquier ser humano debería. Carter ajustó su gorra, tomando una respiración profunda. Esta misión era más que un simple trabajo. Era una promesa hecha a cada soldado que no regresó a casa. No se dejaba atrás a ninguno. No importaba si el vuelo era corto o largo, si el destino era conocido o desconocido. Este viaje tenía que hacerse. Al llegar al mostrador de la aerolínea, entregó sus documentos militares y su identificación. La agente detrás del escritorio lo miró brevemente antes de comenzar a teclear algo en la computadora. Un librito de seno pasó por su rostro. Luego, levantó la mirada y le pidió los papeles nuevamente. Carter, con la paciencia que solo un hombre con años de servicio podía tener, los entregó una vez más, sin perder su compostura. Lo siento, señor, dijo finalmente, pero parece que hay un problema con su boleto. No podemos permitirle embarcarse en este momento. El coronel no reaccionó, pero por dentro sintió que algo no estaba bien. Estoy escoltando los restos de un soldado caído, dijo, su voz firme pero calmada. Todo está en orden. La agente vaciló, mirando a sus compañeros con una expresión que decía más de lo que quería mostrar. Y es un protocolo de seguridad, murmuró. El coronel Carter permaneció inmóvil, su mirada fija en la agente, que ahora sonría de manera tensa, como si tratara de disimular una incomodidad creciente. Sabía que este no era un error simple, y mucho menos una situación normal. ¿Cuál es exactamente el problema? Preguntó con calma, pero con firmeza. El sonido de la multitud a su alrededor se desvaneció. Como si todos los presentes pudieran sentir la tensión que se estaba generando. Y es solo un protocolo de seguridad, repitió la agente, su voz más nerviosa que antes. Carter podía ver como sus compañeros se agachaban discretamente, sus ojos evitando el contacto directo. La incomodidad era palpable. Había algo más detrás de esas palabras, algo que no quería ser dicho. Protocolo de seguridad, repitió Carter, cruzando los brazos. Estoy escoltando los restos de un soldado, no es un vuelo de vacaciones. ¿Por qué me están impidiendo abordar? Su voz era tan firme como siempre, pero esta vez, el silencio de la terminal le dio un peso extra a sus palabras. La gente comenzó a notar, murmurando entre ellos, mirando con curiosidad la escena,
que se desrolaba frente a ellos. En ese momento, un hombre en uniformillada, con un sombrero de la USMC, se adelantó desde la fila. Sus ojos estaban fijos en la agente. Y su voz resonó con la experiencia de alguien que había estado en situaciones similares. He pasado por ciudad miles de veces, dijo en voz baja pero clara. Nunca he visto un protocolo que detenga a un soldado de llevar a casa a uno de los suyos. La agente vaciló, mirando a su supervisor que finalmente salió de su oficina. Su rostro estaba cansado, como si estuviera preparado para lidiar con un problema menor. Pero al ver la situación, algo cambió. Los murmullos de la multitud crecieron, y los teléfonos comenzaron a ser sacados de los bolsillos, listos para capturar lo que sucedía. El supervisor, un hombre de unos 50 años con una expresión cansada, se acercó al mostrador. Ajustó su placa con gesto impatient y cruzó los brazos. Lamento la confusión, señor, dijo, su tono profesional pero claramente tenso. Tenemos políticas de seguridad que debemos seguir. No podemos hacer exceptions. Carter lo miró fijamente, su mirada penetrante. Yo le dije, estoy escoltando los restos de un soldado caído. Este no es un vuelo comercial cualquiera, y si hay un protocolo que me impide embarcar, quiero saber cuál es. La multitud a su alrededor comenzaba a murmurar con más intensidad. Algunos intercambiaban miradas, otros grababan discretamente con sus teléfonos. Un hombre que estaba detrás de Carter, un joven con sudadera y mochila, levantó la voz. ¿Por qué lo están deteniendo? Este hombre está haciendo algo honorable, dijo, mirando al supervisor con incredulidad. La tensión en el aire era palpable. El supervisor, incómodo, miró a los demás empleados que se encontraban reunidos al fondo. Sus rostros mostraban preocupación, pero nadie se atrevió a intervenir. El tiempo parecía haberse detenido, y el coronel, en su uniforme, parecía más imponente que nunca. Los murmullos se transformaron en una protesta silenciosa que comenzaba a crecer. En ese instante, una mujer que estaba más cerca de la puerta, con el teléfono en la mano, se acercó y dijo en voz baja pero clara. Esto no está bien. Nadie debería ser tratado así, especialmente un soldado. Su voz resonó en la terminal y, por primera vez, la agente detrás del mostrador miró a Carter directamente a los ojos. Y no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Fue entonces cuando un hombre más, con el rostro catido por los años, levantó la voz. Un veterano, seguramente, con una camiseta de la Marina de los Esto no es solo un protocolo. Hay algo más detrás de todo esto. Su declaración no pasó desapercibida. La gente comenzó a inquietarse aún más. La situación en la terminal se estaba volviendo insostenible. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos de los pasajeros aumentaban, y todos los ojos estaban fijos en el coronel Carter, quien seguía de pie con una calma imperturbable, su postura tan firme como siempre. Pero incluso él sabía que algo estaba a punto de estallar. La agente que inicialmente había negado el embarque comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Su rostro pálido, y las manos temblorosas sobre el teclado. Las cámaras de los teléfonos móviles ya no estaban enfocadas en ella, sino en el coronel, en la multitud que se estaba uniendo en su apoyo. Nadie podía ignorar lo que estaba ocurriendo ahora. De repente, un sonido cortó el aire, el timbre de un teléfono. Un hombre de mediana edad, con una chaqueta
de mezclilo y expresión grave, levando la vista y miró la pantalla de su dispositivo. Y está en Twitter, murmuró y antes de que alguien pudiera reaccionar, si oyó una exclamación desde el fondo de la terminal. Está en Facebook, y está viral. La multitud comenzó a moverse con más agitación. Un joven ensedador soltó una risa incrédula. Esto está por todas partes ahora, dijo, mientras tecleaba rápidamente en su teléfono. El coronel observó todo sin inmutarse, pero sabía que las cosas estaban tomando un giro que la aerolínea no podría controlar. El supervisor finalmente volvió, esta vez acompañado de un hombre con traje, cuyo rostro irradiaba autoridad. Caminaba rápidamente, como alguien acostumbrado a manejar crisis. Lamento la confusión, coronel, dijo el nuevo hombre, con un tono más conciliador. Parece que hubo un error en el sistema. Estamos trabajando para solucionarlo. Pero Carter no es dijo en ganar. Un error, preguntó, su voz cargada de incredulidad. ¿Y no estuviera grabado? ¿Estaría yo aquí, esperando una respuesta? La multitud quedó en silencio. Nadie necesitaba la respuesta, porque ya la sabían. La terminal parecía contener la respiración. No era solo un aeropuerto lleno de pasajeros curiosos. Ese había convertido en un escenario donde la dignidad, el respeto y la justicia ese enfrentaban cara a cara con la indiferencia y la burocracia. El coronel Carter permanecía en el centro de todo, con la espalda recta, el uniforme impecable y una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. El representante de la aerolínea, visiblemente abrumado, intentó mantener la compostura, pero sus palabras no tenían el peso que había tenido al inicio. El mundo había cambiado en cuestión de minutos, y para la aerolínea, aquel cambio sería irreversible. Coronel, dijo finalmente, con un tono que trataba de sonar firme pero ese quebraba por los bordes, queremos reiterar nuestras disculpas. Estamos preparando una declaración pública. Esto no refleja nuestros valores como empresa. Carter lo observó con una calma, que venía de experiencias mucho más intensas que cualquier conflicto corporativo. El problema, respondió con voz firme, no es lo que dicen sus valores. Es lo que hicieron cuando Nadie estaba mirando. Un murmullo aprobatorio recorrió la multitud. Si no hubiera teléfonos grabando, continuó Carter, esa la gente aquí no se hubiera levantado. ¿Me seguiría negando el abordaje? ¿Seguiría ese soldado esperando en la pista sin poder regresar a casa? Silencio absoluto. El representante tragó saliva, incapaz de responder. Y la ausencia de respuesta fue, para todos, la confesión más clara. En ese instante, un guardia de civilidad se acercó apresuradamente con un teléfono en la mano. Ese lo mostró al representante y murmuró algo. El rostro del hombre perdió color. No hacía falta escuchar para saber que las cosas habían empeorado para la aerolínea. De pronto, una mujer desde la multitud levantó la voz. Mi hermana trabaja en prensa. Dice que lo están transmitiendo en televisión. Otra persona agregó. Los veteranos están llamando a boicot nacional. Y es tendencia número uno. La China estaba estalando más allá de la terminal. Lo que había comenzado como una injusticia silenciosa se había transformado en un incendio público. Entonces apareció el Major Thomas Beckett, del Departamento del Ejército, avanzando con paso decidido entre la multitud. La gente se abrió automáticamente para dejarlo pasar. Su sola presencia cambió la energía del lugar. Coronel Carter, dijo el mayor con voz firme y clara, hemos sido informados de la situación.
El Pentagono intervino hace unos minutos. Su misión continuar bajo transporte militar inmediato. Su avión está listo. El coronel licencio. No era alivio lo que sentía, sino cumplimiento. La misión, finalmente, volvía a estar en el camino correcto. Beckett miró al representante de la aerolínea con una frialdad helada. Lo que ocurrió aquí será revisado. Y tomar medidas. El representante solo pudo asentir, encogiéndose un poco, como si quisiera desaparecer entre la multitud. Carter miró a su alrededor. El agente que había evitado mirarlo por minutos eternos. Al supervisor que había intentado esconderse tras la palabra política. A los pasajeros que habían alzado la voz. Los que habían grabado. Los que se habían indignado. Al veterano con gorra de la USMC, que le devolvió una mirada firme, como diciendo, aquí estamos, hermano. Dio un paso adelante, ajustó su gorra con suavidad, y dijo, no se trata de mí, no se trata del uniforme. Se trata de lo que representamos como país. Y hoy ustedes, miró a la multitud, hicieron lo correcto. Un aplauso espontáneo estalo. Primero tímido, luego más fuerte, hasta llenar la terminal entera con un sonido que resonaba como un homenaje, y como un reproche. El aplauso no era para Carter. Era para el soldado que estaba esperando afuera, cubierto con la bandera. Era para la dignidad que todos habían defendido juntos. El mayor Beckett hizo un gesto invitando al coronel a acompañarlo. Carter dio unos pasos, pero antes de irse, se detuvo frente al veterano que había hablado primero. Gracias por levantar la voz, dijo con sinceridad. Siempre lo haré, respondió el marín. No dejemos a nadie atrás. Con un último vistazo a la multitud, Carter se dirigió hacia la salida, especial por donde sería llevado al avión militar. La gente se abrió paso en silencio, algunos con la cabeza inclinada, otros con la mano en el corazón. Nadie hablaba. Nadie quería romper la solemnidad del momento. Mientras Carter se alejaba, un pensamiento formaba parte de la mente de todos los presentes. Ese día, en ese aeropuerto, el respeto no había sido un simple gesto. Había sido una batalla. Y habían ganado. Para la aerolínea, sin embargo, la batalla apenas comenzaba. Lo que había ocurrido allí no desaparecería con un comunicado o una disculpa. Era un recordatorio de algo que muchos olvidan. La justicia nace cuando la gente se niega a guardar silencio. Y ese día, nadie guardó silencio.